Now there is another thing, that is common bile duct. It is the passage through which bile is get into the intestine. We know that bile produces in the liver, then it passes through the hepatic duct into the gallbladder, and they stored there, they concentrate there, and on demand. Thereafter, on demand, gallbladder contracts and bile passes through the common bile duct and get entry into the duodenum. This is the normal pathway. So as the stone disease affects the gallbladder, it may also can affect the common bile duct also. And common bile duct stone disease, obviously a common thing, not so, though it is not as common as the cholelithiasis, but it may not so rare. And when a stone remains in the common bile duct, we called it choledocholithiasis. When a stone in the gallbladder, we called it cholelithiasis, and when a stone in the common bile duct, we called it choledocholithiasis. Most of the stones in the common bile duct comes from the gallbladder, that is primary site is gallbladder, but to some extent it may be produced there also. But commonly it passes from the gallbladder in small size, then they rest in the common bile duct and get enlarged in size. Okay? When the stone remains in the common bile duct, then it may produce some inflammatory lesions, that is called cholangitis. Because due to the change of our posture, the stone inside the T-tube moves freely and it may irritate the inside of the T-tube. T-tube means common bile duct also has another name is T-tube. Common bile duct has another name is called T-tube. Okay? So I am telling T-tube, don't think that it is a new thing. No. Common bile duct is also called T-tube. So when the inner mucosal layer of the T-tube gets irritated through the friction with the stone, bacterial multiplication may take place and ultimately cholangitis develops. And at this situation, patient produces some symptoms, characteristic symptoms, that is upper abdominal pain. Oh, before that I am something to tell. A stone when remains in the common bile duct, sometimes it may block the ampulla. That is, common bile duct opens via ampulla into duodenum. So this stone may impact there, obstruct there, and when it happens, it causes obstruction to the biliary passage. So when there is obstruction, bile is not able to get entry into the duodenum. As a result, there develops jaundice, which we call obstructive jaundice or surgical jaundice. Clear? The obstructive jaundice or surgical jaundice. Why we are calling it surgical jaundice? Can you tell? Because surgery is required for... Yes. Surgery is required to treat this jaundice. That is why it is called surgical jaundice also. When a stone in the common bile duct or T-tube, there remains symptoms of cholangitis, and also there may develop some symptoms of obstructive features, that is obstructive jaundice. These are the two complaints commonly arises when a stone remains in the common bile duct. But when a stone remains in the gallbladder, that only produces the cholecystitis or empyema or mucocele, but it does not produces jaundice. So when a stone in the common bile duct, it may produces cholangitis and also jaundice, two symptoms. For cholangitis, as we know that there will be upper abdominal pain, colicky in nature,
and intermittent type of fever. Pain, fever, it is the characteristic feature of cholangitis. ফিভারটা হচ্ছে সিভিয়ার হয় এবং উইথ চিল অ্যান্ড রাইগর, জ্বরটা যখন আসে তখন পেশেন্টের গা হাত পা কাঁপে, অ্যান্ড জ্বরটা যখন ছেড়ে যায় তখন পেশেন্ট গেট রিলিফ অ্যান্ড দ্য সোয়েটিং অকার্স, দ্যাট ইজ কল্ড চিল অ্যান্ড রাইগর। তাহলে এটা হচ্ছে তোমার কোলেঞ্জাইটিসের জন্য। আর যখন যদি তাকে অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিস ডেভেলপ করে থাকে তাহলে এর সাথে কি থাকবে তোমার, দেয়ার উইল বি ইয়েলো ডিসকালারেশন অফ দি আইস, স্কিন, ইউরিন, pale color of the stool, itching of the whole body, and as there is jaundice, obviously there should be anorexia. Patient will be unable to take food. As a result, he or she may remains some dehydration also. তাহলে আমরা কোলেঞ্জাইটিস যদি আসে, পেশেন্ট আমাদের কাছে আসলো, they came to us having these symptoms, তখন আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে there may be some problem in remain the passage of the bile, because otherwise the passage of the obstruction, the passage, there should not be jaundice. So we should treat this case. Before treating this case, we must have to confirm the diagnosis also. So how we could be established our diagnosis? We could establish our diagnosis by means of the gold standard test is হচ্ছে আল্ট্রাসোনোগ্রাফি। এর বাইরে আরেকটা ইদানিং আরেকটা সুন্দর টেস্ট অ্যাভেলেবল হচ্ছে, দ্যাট ইজ এমআরসিপি, হুইচ বাই মিনস উই ক্যান টোটালি ফাইন্ড আউট দি biliary tree প্যাথোলজি, ইনক্লুড মানে একদম biliary ট্রিটা যেখান থেকে শুরু হয়েছে সেখান থেকে শেষ অবধি পর্যন্ত আমরা সমস্ত প্যাথোলজিটাকে আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারি। তো এখন এইটাই হলো আমাদের consequence, when stone remains in the common bile duct, we get the either cholangitis or obstructive jaundice. এর বাইরে দেখো আরেকটা জিনিস প্রবলেম হতে পারে স্টোন ডিজিজ হলে, সেটা হলো কি সেকেন্ডারি biliary cirrhosis অ্যান্ড biliary atresia। তাহলে স্টোন যখন তোমার গলব্লাডারে হয়েছে তখন কিন্তু ওখান থেকে সে যে এন্ড হয়ে চলে যাচ্ছে তা না, এটা কিন্তু তোমাকে কোলিডোকোলিথিয়াসিস অ্যান্ড কোলেঞ্জাইটিস করতে পারে, সেকেন্ডারি biliary cirrhosis হতে পারে, অ্যান্ড biliary atresia হতে পারে। এই ডিজিজগুলো তোমাদের নামটা জানা থাক, পরে আমরা কখন এটা আলাপ করব। নাও আমরা উই আর কনসার্ন উইথ দি কোলিডোকোলিথিয়াসিস অ্যান্ড কোলেঞ্জাইটিস, দ্যাট ইজ দি অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিস, that is produced from this. তাহলে আমরা যদি পেশেন্টকে আল্ট্রাসোনোগ্রাফি করি, sonologist will tell us that there is a stone in the common bile duct, one or single or multiple হতে পারে, and it is impacted in the ampulla so that bile is not able to pass. তাহলে আমরা ধরে নিলাম যে হ্যাঁ, it is a cause of obstructive jaundice from a stone. পাশাপাশি এটাই সব না, পাশাপাশি তোমাকে আরও ব্লাড টেস্ট, লিভার ফাংশন টেস্টগুলো করতে হবে। সেই লিভার ফাংশন টেস্টের সাথে আমরা কী পাবো, যে লিভার এনজাইমের ভিতরে কি চেঞ্জ পাবো, কোনটা এলিভেটেড হবে, অ্যালকালাইন ফসফেটেজ শুড বি এলিভেটেড। আর কি পাবো আমরা, ক্লটিং ফ্যাক্টরের ভিতরে কোয়াগুলেশন ফ্যাক্টরের কিছু ডেফিসিয়েন্সি থাকবে। তাহলে এগুলো কিন্তু আমরা পেশেন্টের ভিতরে মানে হিমাটোলজিক্যাল টেস্টে আমরা পাচ্ছি। দেখা যে ইয়েলো ডিসকালারেশন অফ দ্য স্ক্লেরা, তার একটা পিকচার দেখো, ইয়েলো ডিসকালারেশন অফ দ্য স্কিন অ্যান্ড স্ক্লেরা, দ্যাট ইজ আমরা যদি এখন তাহলে চলে যাচ্ছি টু অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিস অর সার্জিক্যাল জন্ডিস। কীভাবে অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিস অর সার্জিক্যাল জন্ডিস হচ্ছে সেটা আমরা আলাপ করলাম। Now, by definition, jaundice that occurs due to the obstruction to the outflow of the bile is called obstructive jaundice. এটা কিন্তু ফ্রিকোয়েন্টলি তোমাদের জিজ্ঞাসা করা হয়, সো এটাকে তোমাদের জেনে রাখা দরকার, why it is obstructive jaundice and why it is surgical jaundice. Since the case have to be managed by surgical intervention, it is also called the surgical jaundice. বিভিন্ন জায়গায় তোমরা কিন্তু এই দুটো টার্ম পাবা, সার্জিক্যাল জন্ডিস অর অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিস।
কিন্তু তোমরা কনফিউশন করে ফেলো না যে কোনটা থেকে কি হচ্ছে। এই সামনে বেঞ্চ খালি কেন? ওরা কি পালিয়েছে সব? ওকে। However, hemolytic jaundice are not obstructive jaundice, but few are managed by splenectomy. আমরা আরেকটা জন্ডিস পাই, সেটা হচ্ছে other than obstructive jaundice we may get hemolytic jaundice. Hemolytic jaundice আমরা পাইতে পারি, but তার ম্যানেজমেন্ট প্রোটোকল is different. কোলিডোকোলিথিয়াসিস, তাহলে আমরা যদি তোমাদের কাছে প্রশ্ন করি হোয়াট আর দ্য কজেজ অফ অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিস, ক্যান ইউ টেল? বলতে পারবে? Obstructive causes like choledocholithiasis and some neoplastic changes like periampullary carcinoma, cholangiocarcinoma, and carcinoma of pancreas. Yes. There are other also causes of obstructive jaundice. Choledocholithiasis and carcinoma head of the pancreas, periampullary region are two important causes of obstructive jaundice. তাহলে এই জিনিসটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে। অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিস বললে শুধুই মনে করো না যেন যে ইট ইজ ডিউ টু স্টোন ডিজিজ। আদার দ্যান স্টোন ডিজিজও হতে পারে, সেটা হচ্ছে কার্সিনোমা হেড অফ দি প্যানক্রিয়াস অথবা পেরিয়াম্পুলারি কার্সিনোমা যদি হয়ে থাকে যেটা বাইল ডাক্টকে অবস্ট্রাক্ট করছে, সেক্ষেত্রে কিন্তু যে জন্ডিস হবে এটা কিন্তু আমরা বলবো অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিস। প্রেজেন্স অফ জন্ডিস, হাই কালার্ড ইউরিন, clay gram colored stool and itching gives the clue to the diagnosis. Palpable liver, palpable march and palpable gallbladder supports the diagnosis. তো এখানে দেখো আমরা কিন্তু এখানে কি গলব্লাডারটাকে আমরা পালপেবল পাবো? নো, কখনোই না। তাহলে আমরা যদি প্রশ্ন থাকে হোয়াট আর দ্য কজেজ অফ পালপেবল গলব্লাডার, সেখানে আমাদের কজ থাকবে অন্য। বাট স্টোন ডিজিজের জন্য যে অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিস হচ্ছে সেখানে কিন্তু গলব্লাডার পালপেবল না। গলব্লাডারটা আমরা পালপেবল পাবো যদি তোমার সেখানে হেডে যদি কার্সিনোমা হয়ে থাকে, পেরিয়াম্পুলারি রিজনে কার্সিনোমা হয়ে থাকে, সেক্ষেত্রে আমরা গলব্লাডারটা পালপেবল পাবো, আদারওয়াইজ কিন্তু পাবো না। এটা মনে রাখো যে স্টোন ডিজিজের জন্য যে অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিসটা হচ্ছে দেয়ার গলব্লাডার ইজ নট পালপেবল। Now, what may be the causes of the etiology of the obstructive jaundice? First thing, cause in the lumen of the common bile duct, cause in the wall of the common bile duct, and causes from outside. তিনটা ভাগে আমরা ভাগ করেছি। তাহলে causes in the lumen, লুমেনের ভিতরে কি কি কারণে obstructive jaundice হতে পারে? কমন কাজ হচ্ছে stone in the bile duct, কমন। বাট আরেকটা বাজে কারণ আছে, ব্যাড থিং আছে, সেটা কি বলতে পারো? অ্যাসকারিস লাম্ব্রিকোয়েটস যে ওয়ার্ম আছে, এই ওয়ার্মটা ইন্টেস্টাইনের ভিতর থেকে অ্যাম্পুলাদের ঢুকে ওরা মানে তোমার কমন বাইল ডাক্টরে এসে ব্লক করে দিতে পারে। সেই জন্য উভা সিস্ট অর অ্যাসকারিস ওয়ার্মস ওখানে এসে ওরা কিন্তু তোমাকে ব্লক করে দেয়, দিলে অবস্ট্রাকটিভ জন্ডিস সৃষ্টি হয়। এটা কিন্তু আমরা প্রায় পেয়ে থাকি এই ধরনের পেশেন্ট, যদিও নাওয়াডেজ আমরা কম পাচ্ছি, বিকজ এই যে গভর্নমেন্ট লেভেল থেকে স্কুল লেভেলে অ্যান্টি হেলমিনথিক্স ড্রাগস খাওয়ানো হচ্ছে প্রচুর রেগুলারলি, দ্যাট ইজ হোয়াই এই ডিজিজটা কমে এসেছে। আরেকটা আছে কি হাইড্রেটিক সিস্ট অফ দ্য বিলিয়ারি ট্রি, এটাও একটা প্যারাসাইটিক ডিজিজ, সেটা যে বিলিয়ারি ট্রিতে হয় সেখানে হতে পারে। অ্যান্ড স্টোন ইন দি প্যানক্রিয়াটিক ডাক্ট অ্যাট দি লেভেল অফ দি কমন বাইল ডাক্ট জাংশন। তো প্যানক্রিয়াটিক ডাক্টে যদি স্টোন হয়ে অবস্ট্রাকশন সৃষ্টি করে তাহলে আমরা এটা হলো উইথিন দি লুমেন। নাও কাম টু দি ওয়াল, ওয়ালের ভিতরে কি হচ্ছে, কি ওয়ালের ভিতরে কি হলে আমরা এই জন্ডিস পেতে পারি? পেরিঅ্যাম্পুলারি কার্সিনোমা। এই কার্সিনোমাটা তো কমন বাইল ডাক্টের ভিতরে হবে না, এটা তো ওয়ালে হবে। সেই হিসাবে আমরা বলছি যে পেরিঅ্যাম্পুলারি কার্সিনোমা যদি হয়ে থাকে সেখানে বাইল ডাক্ট স্ট্রিকচার যদি হয়ে থাকে, ইয়েস ইট ইজ অ্যানাদার থিং, স্ট্রিকচার। যদি কোনো কারণে বাইল ডাক্টে ইনফ্লামেশন হয়েছে, ট্রমা হয়েছে, হয়ে বাইল ডাক্টটা ন্যারো হয়ে বন্ধ হয়ে যেয়ে থাকে, যেমন ধরো হয়তো প্রিভিয়াসলি কখনো কোনো পেশেন্টকে আমরা ইআরসিপি করেছি, তাহলে ইআরসিপি করলে একটা ইনস্ট্রুমেন্টেশন হচ্ছে ইনসাইডে, সেখানে ট্রমা হতে পারে, ফলোয়িং দ্যাট দেয়ার মে বি ডেভেলপমেন্ট অফ স্ট্রিকচার। তাহলে স্ট্রিকচার যদি হয়ে থাকে সেখানেও হবে। আর স্টেনোসিস অফ দ্য স্পিন্টার অফ ওডি,
যদি তোমার স্পিন্টারটা যদি স্টেনোসিস হয়ে যেয়ে থাকে, এটাও কোনো ইনফ্লামেটরি আর ট্রমেটিক কারণে যদি হয়, তাহলে হতে পারে আরেকটা কারণ হতে পারে কোলিডুকাল সিস্ট। আরেকটা আছে কি ক্লাটস্কিন্স টিউমার কার্সিনোমা অফ দি বাইল ডাক্ট হোয়ার রাইট অ্যান্ড লেফট ডাক্ট জয়েন্টস, দ্যাট ইজ লেফট অ্যান্ড রাইট ডাক্ট যেখানে জয়েন করে ওখানে একটা টিউমার হতে পারে। তাহলে বিফোর দি ফর্মেশন অফ কমন বাইল ডাক্ট হোয়েন লেফট অ্যান্ড রাইট ডাক্ট জয়েন্টস, ওখানে একটা টিউমার হতে পারে। এই টিউমারটা হলেও হতে পারে। আর আছে কি তোমার কোলিডুকাল সিস্ট। হ্যাভ ইউ হার্ড দি নেম অফ কোলিডুকাল সিস্ট? হ্যাভ ইউ হার্ড? It is nothing the cystic dilatation of the common bile duct. That is called polyducal cyst. It is a cystic dilatation of the common bile duct. It is a congenital disease. Sometimes it may produces jaundice. আরেকটা আছে কি পোস্ট ল্যাপারোস্কোপিক কোলিসিস্টেক্টমি। আমরা যদি ল্যাপারোস্কোপিতে কোলিসিস্টেক্টমি করতে থাকি তাহলে অনেক সময় আমাদের বাইল ডাক্টটাকে ইনজুরি হয়ে যেতে পারে, অ্যান্ড সেখান থেকে আমরা ওয়ালটা স্টেনোসিস বা ফাইব্রোস্ট হয়ে এরকম সিচুয়েশান আসতে পারে। তাহলে দিজ আর দ্য কজেস within the wall which produces narrowing or blockage of the common bile duct and thus produces obstructive jaundice.